Alright. Question tags. Question tags කියන එක සිංහලෙන් අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා කතා කරනකොට අර නේද කියලා අගට අහන එක. ඔයා හෙට වැඩට යනවා නේද? එහෙම නේද? කියලා වගේ වචන කෑලි අගට දානවා. ඔයා තව මොනවද කියන්නේ අපි? ඔයා අලුතෙන් පොතක් ගත්තා නේද? නේද කියන එක තමයි සිංහලෙන් ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ. ඒකට ඉංග්‍රීසි වල අපි ඕක නේ කියන එක ලේසියෙටම no කියලා අහන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. You are going to school tomorrow, right? එහෙම නැත්නම් no, right? No කියන දෙකත් අහන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. ඉතින් අහන මනුස්සයට ඒක තේරෙන නිසා. හැබැයි අපි ඉංග්‍රීසි වලින් හරියටම ඉගෙන ගමු අද කොහොමද අගට question tag එක ඔය නේ කෑල්ල දාන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද ඔයාලට මම lesson එකේ කියලා දෙන්න plan කරේ. So before we start the lesson, let's watch this video. මේ වීඩියෝ එකේ highlighted parts බලන්න highlight කරලා තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එහෙම question tags එන තැන්. ඒක පොඩ්ඩක් study කරන්න බලන ගමන්. Then I will teach you the lesson. Okay? What time is it? Before I continue, can you hear the video now? Can miss. Yeah, okay. Yes, you can. Oh, hi, Mum. It's a bit early, isn't it? Oh, yes, I suppose it is. Look, Ollie, I've got to ask Yes, you of a course. really huge favour. Slow down, Mum. I'm not awake yet. Sorry, love. It's just that I've got a bit of a problem. I've broken down. Hang on. You're in a desert in the middle of Australia, aren't you? It's not exactly a desert, you know. It's called the Outback. Mum, it's really dangerous to get stuck out there. It's not so bad. But I need you to find someone in Alice Springs who will come and get me. Tell them that I'm about 2 hours away on the Stewart Highway, south of Alice. I can't look for information because there's no mobile coverage here and I can't get the internet. So how are you phoning me? On my satellite phone, of course. What's going on? Mum isn't in trouble, is she? Yes, No, I'm fine. I've got plenty of food and water. but it must be really hot out there. Oh, we told you not to drive in the outback on your own, didn't we? Listen, you two, I'm absolutely fine. I just need a bit of help with a phone call. These things happen when you travel independently. You can't expect to see the world without a few little problems. Uh-oh, I can feel the travel versus tourism lecture coming on. That's enough from you two. Ollie, the satellite number is on the fridge. Give me a call when you've arranged something. Okay, Mum. It's your phone bill. Keep cool. I'll try. Bye, loves, and thanks. I think she might be getting a bit old for this sort of travelling, don't you? Nah, she'll be okay. She's a lot tougher than you or me. I can't imagine her doing anything else, can you? Okay, that's the end of the video. Let's check the lesson now. We add question tags to the end of statements to turn them into questions. They are used in spoken language, especially when we want to check something is true or invite people to agree with us. වාක්‍යයක් අගට තමයි ගොඩක් වෙලාට question tags දෙන්නේ. අපේ සිංහල වලත් එහෙමනේ. ඔයා හෙට යනවනේ යනවා කියනවා වෙනකම් වාක්‍යයක්. ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නේද කියලා අහන එකෙන්. එතකොට ඉංග්‍රීසි වලත් එහෙමයි. question tag එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒක ප්‍රශ්නයක් බවට එතනදී හැරවෙනවා කියලා. හැබැයි ඒ question tag එක පාවිච්චි වුණාම මේගොල්ලෝ කියනවා ඒකේ අර්ථය එන්නේ සමහර වෙලාවට ඒක සත්‍යයක්ද නැද්ද කියලා අහගන්න පාවිච්චි කරනවා. something is true or not. එහෙම නැත්නම් invite people to agree with us. අපි කියන දෙයට දැන් මම අහනවා නම් හෙට ඉස්කෝලේ යනවා නේද කියලා. එතකොට මගේ හිතේ තියෙනවා අදහස එයා හෙට ඉස්කෝලේ යනවා කියලා. එහෙම නේද කියලා අරයත් ඇග්‍රි කරගන්න තමයි අහන්නේ. ඉතින් question tags ඔය විදිහට පාවිච්චි වෙනවා විවිධ හේතු නිසා.
So how do we form question tags? එහෙනම් මේ අගට දාන question tags කොහොමද හදන්නේ? We add a clause in the form of a question at the end of a sentence. If the main part of the sentence is positive, this part is important, we usually add a negative question tag. වාක්‍යයක් තියෙනකොට වාක්‍යයේ මේ මුල් කොටස තියෙන්නේ පොසිටිව් not එකක් නැතුව තියෙනවා නම් එතකොට අපි question tag එකට පාවිච්චි කරන්නේ not එක දාලා. ඊගාවට වාක්‍යයේ තියෙනවා මෙතන clause එක is කියන එක අන්න ඒක තමයි negative කරලා question tag එකට දාන්නේ isn't it වෙනවා. If the main part is negative එහෙනම් වාක්‍යයේ මුල් කොටස negative විදිහට තියෙනවා නම් we usually please keep mute. Please keep your microphones mute. Okay. So we usually add a positive question tag at the end. Mom isn't in trouble. අම්මා ප්‍රශ්නයක නෙමෙයි නේද? ඇය එහෙම ප්‍රශ්නයක නෙමෙයි නේද කියලා අහනකොට මෙතන isn't තියෙනකොට මෙතන negative එකෙන් තියෙන නිසා අපි question tag එක positive වලින් දානවා. මං හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මම තව ඕනනම් වාක්‍ය කිහිපයක් ලියලා පෙන්නන්නම්. Okay, hold on. You are tired. එතකොට මෙතන එකෙන් තමයි positive විදියට අහලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මෙතන negative එක එනවා නම් අපි කොහොමද මේකේ question tag එක හදන්නේ? කියන්න බලන්න unmute කරලා. Aren't you? Aren't you? Aren't you? Next one. She is happy. අය සතුටින්. එහෙම නේද? කොහොමද question tag එක හදන්නේ? Isn't you? You Isn't she? Isn't she? Isn't she? isn't she. Sorry. ඇයි අපි you කියන්නේ දැන් මෙතන tag she කියලා අපි ඇය කියලා ඇය ගැනනේ කතා වෙන්නේ. එතකොට ඇය එහෙම නේද කියනකොට මෙයාවම තමයි subject එක අගට එන්නේ. එයාවම තමයි අපි ගන්නෙ. You are tired, aren't you? ඔයාට මහන්සි එහෙම නේද? You are tired, aren't you? She is happy, isn't she? Then again තමන්ගෙම ප්‍රශ්න කරනවා අඩුයි. නැත්තම් දැන් am එක එනවා අඩුයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රශ්නයක් තමන්ගෙම අහන්නේ නැහනේ. Another example, we are going to the fair today. Question tag? Aren't we? Aren't we? එතකොට ඔය විදිහට question එක අහනවා. අපි අද පොලට යනවා නේද? එහෙම නේද? aren't we? ඔය විදිහට ඔයාලට question tag එක හදන්න පුළුවන් හැම වෙලාවෙම මෙතන තියෙන එක positive නම් මෙතනට negative වලට එනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන negative තිබුණොත් you are not tired. කොහොමද question එක හදන්නේ? Are you? Yes. Not. Are you? Not එක දාන්නේ අපි මෙතන not එක තියෙන නිසා aren't කියලා මෙතන not එක තියෙනකොට මෙතන are you වෙනවා. Another one, she is not happy. කොහොමද question tag එක? Is she? එයා සතුටෙන් නෙමෙයි නේද ඉන්නේ කියන එක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ. කොහොමද හරියට grammatical විදිහට she is not happy, is she? හැබැයි අපි අහන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ she is not happy, right? එහෙම නැත්නම් she is not happy, no? කියලා අහන්න හුරු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ system එක තමයි හරි ක්‍රමයේ grammatically question tag එකක් දාන විදිහ. ඉතින් ඒක පුරුදු වෙනවා නම් හොඳයි ඔයාලා. What's in the I will talk about literature later after doing this class. Okay. So let's go back to the lesson.
එතකොට අපි මේ පාඩ එක තමයි දැන් මේ ඉවර කරේ. ඉස්සරහා පොසිටිව් නම් අග නෙගටිව් වෙනවා. ඉස්සරහා නෙගටිව් නම් question tag එක පොසිටිව් වෙනවා. Okay, that seems easy. හරි. එහෙනම් ලේසි වගේ. Yes, but you need to think about what verb to use in the tag. මේ tag එකට ගේන කෙනා කවුද කියලා හරියට මොකට තේරෙන්න ඕනේ. If there is an auxiliary or a modal verb or the verb to be in the main clause, we use that in the question tag. මෙන්න මේ කියන අය තමයි question tags වලට ගේන්නේ. auxiliary එකක්, modal verb එකක්, එහෙම නැත්නම් be verb එකක්. ඔන්න ඔය කියන කට්ටිය තමයි ගේන්නේ. දැන් you are කිව්වම මේ are එක්කෙනාව තමයි මෙතනට අපි question tag එකට ගේන්නේ. You are in a desert in the middle of the Australia, aren't you? මෙතන are කියලා positive වලින් තියෙන නිසා aren't you වෙනවා. Oh, I made a spelling mistake in aren't before. Sorry about that. Okay. If there is another main verb, we use do in the correct form as we would with questions and negatives. I think. දැන් බලන්නකො මෙතන am, is, are, can, can't ඔය වගේ වචනයක් නැහැනේ. I think කියලා verb එක තියෙන්නේ. අන්න එහෙම වෙලාවට අපි do එක අරගෙන තමයි question tag එක හදන්නේ. I think she might be getting a bit old for this sort of travelling. මං හිතන්නේ එයා ටිකක් වයස වැඩි මේ වගේ travelling කරන්න දැන් එයා ටිකක් වයසයි. එහෙම නේද? ඔය එයාගෙන් අහනකොට අපි කියනවා don't you. දැන් do එක මෙතන do තිබුණ නෑනේ. I do think කියලා මෙතන do එකක් තිබුණ නෑ. හැබැයි අපි නැති නිසා තමයි question tag එක හදනකොට do එකක් ගන්න question tag එක හදන්න. We told you. දැන් මෙතනදී past tense වලින් තියෙන්නේ ඒ වගේම question tag එකට ගන්න වචනිකුත් මෙතන නැහැ. මෙන්න මේ කියපු ಜಾති වලින් එකක් නැහැනේ. ඒ නිසා අපි මොකද කරන්නේ? do පාවිච්චි කරනවා ප්‍රශ්නේ question tag එක හදන්න. We told you not to drive in the outback on your own. Didn't we? අපි කිව්වා ඔයාට ඔහම තනියෙන් යන්න එපා කියලා. අපි කිව්වා නේද? එහෙම නේද කියලා අහනකොට මෙතනදී didn't we කියලා ගන්නවා. දැන් අනිත් එක තමයි ඇයි මෙතනට නෙගටිව් දාලා තියෙන්නේ? වාක්‍යය මුල තියෙන්නේ පොසිටිව් විදිහට. We told you කියලානේ තියෙන්නේ. We didn't tell you කිව්වනම් මෙතන එන්නේ පොසිටිව් එකෙන්. did we කියලා. එතකොට මේ දෙකේම තියෙන්නේ පොසිටිව් විදිහට නිසා question tag එක අග එන එක නෙගටිව් වෙලා තියෙනවා. Okay, so the question tag refers to the subject of the main sentence. Yes, very often, but sometimes it doesn't. හැම වෙලේම subject එකත් එක්ක තමා මේ question tag එක එකතු වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙනවා කියනවා. මෙන්න මේ වගේ. I can't imagine her doing anything. Can you? දැන් තමන්ගෙන්ම අහන්න එක වෙනස් වෙන්න ඕන නිසා question tag අපි එහෙම පාවිච්චි කරනවා අඩු නිසා I තමන් දෙයක් කියලා එහෙම නේද කියලා අනිත් කෙනාගෙන් අහනකොට අපි ඒ I කෙනාව මම කියපු කෙනාව you විදිහට subject එක change වෙන අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි අනිත් හැම වෙලාවකම දැන් මෙතන it කිව්වනම් question tag එකෙත් it. මෙයා mom කිව්වනම් එයාට ගැලපෙන්න she ඇය කියලා දාලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතන I කියලා කිව්වහම අපිට වෙනස් කරන්න වෙනවා you වලට. we කියලා තියෙනකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. question tag එකේ weම දාන්න පුළුවන්. Are there any exceptions? ඊට වඩා වෙනස් වෙන තැන් තියනවාද? There are a few. සමහර වෙලාවට තියෙනවා. We use aren't I instead of the more logical am not I. දැන් අර කියපු කතාවේදී අපි දැන් කිව්වනේ මෙතන am තියෙනවා නම් මෙතන හරිනම් එන්න ඕනේ am not කියලානේ එන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක අපිට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න අමාරුවක් තියෙනවා. ඒක කියන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ පොඩි වෙනසක් කරලා තියෙනවා. I am කියලා කියන වෙලාවට question tag එක negative දාගන්න ඕන නිසා am වෙනුවට aren't I කියලා තමයි දාන්නේ. ඒක පැහැදිලිද ඔයාලට එතන වෙච්ච දේ? Do you understand? I need your answer. තේරුණ නැති හැමෝට මේ කොටස තේරුණාද? am එක ආවෙන්නේ I කියලා? Yes. Okay, again. Again. Okay. Let me show you. දැන් මෙතන තියෙන්නේ I am කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Let me change the color. Wait. Okay. I am next කියලා I am කියන එක තමයි මේ කෙටි වෙලා I am next in the queue. පොලිමේ මම ඉන්නේ ඊළඟට. එහෙම නේද කියලා අහනකොට දැන් හරිනම් මම කියලා දීපු ඉස්සෙල්ලා නීතියට අනුව මේක එන්න ඕනේ am not I කියලානේ question tag එක එන්න ඕනේ.
හැබැයි මේක ප්‍රනවුන්ස් කරන්න අමාරුයි. I'm next in the queue. I'm not I. එක කියන්න බෑ. එතකොට ඒගොල්ලෝ එකට එක්සෙප්ෂන් එක වෙනසක් කරලා තියෙනවා. I am කියලා එන වෙලාවට එයාගේ නෙගටිව් ක්වෙස්චන් ටැග් එක හදන්න ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න කියනවා are not එක පාවිච්චි කරන්න කියනවා. එතකොට are not එක කෙටි කරලා තමයි මේ තියෙන්නේ. aren't I කියලා ක්වෙස්චන් එක හැදෙනවා. දැන් පැහැදිලිද? Yes, Sati. Thank Yes. you. Okay, දැන් මෙතන she is කියලා තිබ්බනම් isn't she කියන්න පුළුවන්. We are කියලා තිබ්බනම් aren't we කියන්න පුළුවන්. හැබැයි I am කියලා තියෙන වෙලාවට am not am't I එහෙම කියන්න බෑ. ඒ නිසා ඒක ලේසි වෙන්න තමයි මෙතන I am කියලා තියෙනකොට මෙතන aren't I කියලා change වෙන්නේ. හරි. අපි යන් ඉස්සරහට lesson එකේ. Where is the stress in question tags? දැන් සිංහලෙන් නම් අපේ ප්‍රශ්නය අහනකොට නේද කැලට ස්ට්‍රෙස් එක දෙනවා. ස්ට්‍රෙස් කියන්නේ කටහඬේ බර දෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් වගේ කියලා මිනිස්සෙක්ට තේරෙන්නේ ඒකයි. අපි හෙට ට්‍රිප් එක යනවා නේද? නේද කියලා එතනදී සවුන්ඩ් එකේ වෙනසක් කරනවා කතා කරනකොට. ඉතින් ඒ වගේ මේ ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනකොටත් ඔයා ස්ට්‍රෙස් එක දෙන්න ඕන විදිහක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රොනවුන්ස් කරනකොට ප්‍රශ්නයක් වගේ දැනෙන්න ඒක අහන්න ඕනේ. එතකොට අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ? It's on the verb and intonation is usually falling. Unless the speaker isn't sure about some kind of factual information, then it's rising. හඬ උස්වන වෙලාවලුත් තියෙනවා කතා කරනකොට හඬ නිකම්ම ගලාගෙන යන විදිහටත් කතා කරන වෙලාවලුත් තියෙනවා. You're from Beijing, aren't you? Falling intonation එක කඩා වැටෙන එකක්. එයා එච්චර ෂුවර් නෑනේ. You're from Beijing, aren't you? එතකොට එතනදී අපි ඒක ස්ට්‍රෙස් කරන්නේ මේ question tag එක වැඩි ස්ට්‍රෙස් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකෙදි you are from Beijing, aren't you? Rising intonation එක aren't you? එතකොට you are not very sure and want the other person to confirm the information. දැන් මම එහෙම අහුවාම අනිත් එක්කෙනා එතකොට ඒක yes I am from Beijing කියලා උත්තරයක් ලැබෙයි කියන බලාපොරොත්තුවෙන් කියනවා. ඉතින් ඒක ලොකුවට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේක කතා කරන විදිහනේ. ඉතින් අපි ප්‍රශ්න අහනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපේ මේ ස්ට්‍රෙස් එක හරි විදිහට එනවා. ඒක ගැන ඔයගොල්ලෝ worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. You use them lot in conversation, don't you? අපි මේවා හැම වෙලේම කතා බහ කරද්දී පාවිච්චි කරනවා නේද? Yes we do. දැන් අපිට වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට no එකයි right එකයි පාවිච්චි කරන එක. හැබැයි ඒවා මේ ඔෆිෂියල් වැඩවලදී කිසිම කියන්නේ ඔයා ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරනවා නම් යුනිවර්සිටි එකක කතා කරනවා නම් ඉන්ටර්විව් එකකට ගියොත් no එහෙම කතා කරන්න බෑ. ඔයා යාළගෙන් ලස්සනට මේ ටැග්ස් යූස් කරලා කතා කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. Yes, we do. We use them a lot to try and involve other people in conversation. එකෙන් අනිත් කෙනාවත් ගොඩක් involve වෙනවා. මොකද අපි අහන එකට යා උත්තරයක් දෙන්න බෑ. ඒ නිසා ගොඩක් connect වෙලා තමයි තියෙන අනිත් කෙනා එක්ක එහෙම question tags use කරනකොට. So I would better start using them more. Hadn't I? Yep. දැන් බලන්නකො මෙතන I would, I had කියවහම මෙතන hadn't කියලා negative එක use කරනවා. question tags ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. හරි අපි යමු එක්සර්සයිස් වලට. මෙතන මොන හරි නොතේරුණ තැනක් තියෙනවද ඔයගලන්ට ක්ලියර් නැති තැන? Is there anything? No? Okay, so look at the first question and tell me what is the answer. If the main part of the sentence is positive, we add Negative. a negative question tag. මූල positive නම් වාක්‍යයේ අග negative කරලා තමයි question tag එක දාන්නේ. If the main part of Negative. the sentence is negative, we add a Positive. positive question tag. මූල ටික negative නම් අගට positive question tag එකක් දානවා. If the sentence contains an blank verb Auxiliary. or model verb. Auxiliary. Auxiliary. Yes. මේ අර කියපු verbs ಜಾති ටික auxiliary තියෙන්න පුළුවන් model verb එක model කියන්නේ ඔය can can't ඒ වගේ දේවල් එහෙම තියෙනකොට අපි දැන් can එකෙන් තියුණොත් you can go to the market tomorrow can't you can එක මුල එක අගට can't you කියලා අහනවා. So yeah, auxiliary verb. The other exception is the verb what? We use that for the question tag if it appears in the main part of the sentence. Do. Are you sure? B. B verb එක තියෙනවා නම් අපි ඒ B verb එක තමයි question tag එක පාවිච්චි කරන්න use කරන්නේ. If the main part of the sentence contains a different verb,
ඔය කියපු ඔක්සිලරීත් නැතුව මොඩලුත් නැතුව be verb එකකුත් නැතුව වෙනත්ම ක්‍රියාපදයක් තිබුණොත් අපි මොකද්ද question tag එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ? Do. do එකෙන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. do පාවිච්චි කරනවා. Let's do the activities. Okay. First 8 කරලා ඔයගොල්ලෝ finish වුණාම chat box එකේ දාන්න. Okay, when I check the chat box, you have asked some questions. Questions like what? Good evening, Sajid. See, I can't hear the name. Sorry, I can't see the name. Okay, how to say ne like කෑවනේ එනවනේ. ඉතින් ඒක තමයි අද අපි මේ lesson එකේ ඉගෙන ගන්න. ne එක අගට දාන හැටි. සිංහලෙන් ne එක නේද, එහෙම නේද, හාද, හරිද, ඔය වගේ අර අගට දාන කෑලි ඉංග්‍රීසි වල එනවා මේ විදිහට. හැබැයි අපි අර no එක පුරුදු වෙලා තියෙනවා අගට දාන්න question tag එකක් විදිහට. හැබැයි ඒක perfect question tag එකක් නෙමෙයි. Okay. English A-level literature. Yeah, Janani, remind me after the lesson, okay, when I speak with you guys. ඔයගොල්ලෝත් එක්ක කතා කරන වෙලාවේදී මට පොඩ්ඩක් ඔය question එක ආපහු මතක් කරන්න. I would be much obliged if you can explain how did you learn English, accepting it before end of the class. Okay, end of the class, maybe. Yeah, Bhagya, I'm really a teacher. Yeah, I was teaching English for 8 years. Done, finish. Okay, you have finished. Yeah, ඕන කෙනෙක්ට join වෙන්න පුළුවන් මේ class එකට. මොකද spoken day to day life එකේ අපිට ඕන ඒවා ලියන්න හැමදේටම අවශ්‍ය වෙන English තමයි class එකේ කරන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ කොයි වෙලාවක join වුණත් අවුලක් නැහැ. How did I learn English? ඉතින් පොඩි කාලේ English class ගියා මම. Definitely I went to few classes. හැබැයි සමහර classes තිබුණා මට ඒ ගුරුවරු හරියට set උනේ නැහැ. So ඊට පස්සේ එක සමහර ages වලදී හම්බෙච්ච ගුරුවරු හොඳයි. හැබැයි මට ඇත්තටම පොඩි කාලේ up to grade 11 grammar කියන දේ හරියටම කොහේ class එකකින්වත් ඔලුවට වැටුන්නේ නැහැ හරියට. grammar කියන්නේ මොකද්ද? No. But somehow I managed the English paper. But then I did English literature for A-levels now. Because of that, I think I improved my English. English literature කරනකොට ඉතින් ගොඩාරියක් English අපි use වෙනවා, පොත් කියවනවා, poems කටපාඩම් කරනවා, like that. Usage එක වැඩි ගොඩක්. එතකොට ඊට පස්සේ A-level all the subjects, and I did English medium. I forgot to tell that I did English medium up to grade 11 and also A-level. So අර usage එක වැඩි. ඒ නිසා මං හිතනවා එහෙම ඒක පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. Yeah, මං හිතන්නේ ඒක තමයි. ඊට පස්සේ campus ගියාම එතනත් English ඉගෙන ගන්න, literature කරන්නේ. So එතනත් පාවිච්චිය වැඩි. ඊට පස්සේ jobs වලට ගියාම English news reporting jobs වලත් English පාවිච්චි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවටම English එක තමයි ගැටුනේ. දැන් ඔයාලගේ සමහරට ඔෆිස් වල යාළුවෝ එක්ක එහෙම ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි නොවන නිසා තමයි ඔය ස්පීකින් පැත්ත පොඩ්ඩක් දුර්වල වෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් හොඳම යාළුවෙක් එක්ක හරි වුණත් පැය භාගයක් හරි කමන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න පුළුවන් නම් ඒක දෙන්නටම හොඳයි. ඔයාලට improve වෙන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් use කරන්න ඕනේ. නැත්තම් කවදාවත් මේ කතා කරන්න නම් පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒක for sure. Okay, Kavi also doing literature. That's nice. You are doing. Also try to do. You are not doing it. Okay. අපි කතා කරන වෙලාවට ඔයා ගැන කතා කරමු නේද? නැත්නම් දැන් වෙලා යනවා අද ටිකක් වෙලා ගියා. 8:24. Okay. Let's check the answers. You unmute your mics and tell me. It is positive වලින් තියෙන්නේ. It is next to the supermarket. Isn't it?
Isn't it? Answer is isn't it. බව්වෙකුත් answer එක දුන්නා. කාටද මම? Okay, isn't you have met my brother before. You have positive වලින් තියෙන්නේ. Haven't you? He was born in 1970. Wasn't he? Bella can help, Can't she? can't she? I am right, Aren't I? aren't I? ඔන්න ඕක තමයි ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන දේ. am තිබ්බ නිසා අගට am එන්නේ නැහැ. You can't drive down your road. Can you? Can you? අතන negative තියෙන නිසා මෙතන positive. They won't. මේ will not එක තමයි කෙටි වෙලා තියෙන්නේ won't කියලා. They won't be late. Will they? Will they? Positive වලට එන්න ඕනේ මෙතන. You are coming tomorrow. Aren't you? Aren't you? Okay, you guys are amazing. Your answers are correct. Let's go to the next part. Check your grammar gap fill. You have to fill this. Okay. You finish it and put it in the chat box. Can I know the days that you held the English class? I do the English class every Monday. Unless I have a wedding or whatever, my personal things, I always try to do the class on Mondays at 7:50 to 9 p.m. 1 hour I do my class. Isn't it? Done. Let me. Others. Did you do French language as a subject? Yes, Rashmi. I did French, logic and English literature. I did my O-levels in Kegol St. Joseph and A-levels in Nugegoda Anula School. Campus, I went to Kelaniya University after A-levels. Ah, Rashmi, nice to meet you. You are an Anulian too. Great. Ah, yeah, French. French was very difficult for me. Okay, let's chat later, okay? You guys really chat in the chat box, but you don't chat verbally. So during the speaking session, let's talk. Hi, now unmute and tell me the answers. It's a lovely day. Is තියෙන නිසා මෙතන answer එක Isn't it? isn't it? Correct. නෑ නෑ is it නෙමෙයි. Isn't it? මෙතන positive වලින් තියෙන නිසා isn't it? That pasta wasn't very good. Was it? දැන් ඔක අපි සිංහලෙන් අහුවනම් කියන්නේ අර පැස්තා එක මෙලෝ රහක් නෑ නේද? නේද කියලා අහන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් that pasta wasn't very good. Was it කියලා අහනවා. I think පොඩ්ඩක් හුරු වෙන්න අමාරුයි. දැන් ඔච්චර ඔය පැටලෙන අනම්මනම් දේ හින්දා තමයි අපි no කියන එක කියන්න හුරු වෙලා තියෙන්නේ. Okay, next one. He didn't wash up. Did he? මෙතන did not නේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතන did he. You couldn't check my homework. Could you? Could you? Yes. ඒක අපි කරන request එකක්. ඔයාලට පුළුවන්ද මේ මගේ homework ටික බලලා දෙන්න? I'm going in your car. Aren't I? am එක තියෙනකොට අපි am not I කියන්නේ නැහැ මෙතන. ඒ නිසා aren't I. මං ඔයාගේ කාර් එකේ යන්නේ නේද? I'm going in your car, aren't I? කියලා අහනවා. You booked the tickets. Didn't you? Don't you? ඔන්න Didn't you? ඔන්න පළවෙනිම දේ. මේකයි බලන්න ඕනේ. මෙතන අර විදිහට පාවිච්චියට ගන්න අපිට වචනයක් නැහැ. තියෙන කෙලින්ම book කරනවා කියලා ක්‍රියාපදයක් තියෙන්නේ.
ඒක තියෙන්නේ වර්තමාන කාලෙන්ද අතීත කාලෙන්ද? Past tense. Past past tense වලින් තියෙන්නේ. ed තියෙනවා past tense වලින් තියෙන්නේ. past tense තියෙන වෙලාවට තමයි did පාවිච්චියට ගන්නෙ. present tense නම් තමයි do does ගන්නෙ. හැබැයි මෙතන did ගන්න වෙනවා past tense වලින් තියෙන නිසා. දැන් did එකෙත් ගන්නේ positive ක්‍රමයකද negative ක්‍රමයකද? Negative. negative ක්‍රමයට ගන්න ඕනේ. මොකද මෙතන තියෙන්නේ negative විදිහට නෙමෙයි. ඉස්සරහා තියෙන positive විදිහට. එහෙනම් අපි මෙතනට negative දානවා නම් answer කොහොමද එන්න ඕනේ? Didn't you? You booked the tickets, didn't you? කියලා අපි අහනවා. මෙතන තිබ්බනම් you didn't book the tickets, did you? කියලා මෙතන Did question you? එක යනවා. ඒ විදිහට මාරු වෙන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මෙතන answer එක didn't you. She has finished. Hasn't she? දැන් මෙතන මේ ක්‍රමාවයි S එකේ වචනේ හරියටම තේරුම් නොගත්ත කෙනෙක්ට is කියලා හිතුවොත් එහෙනම් මේ කෙටි වෙලා තියෙන්නේ ඒක කියලා වැරදි. මේ has කියන වචනේ තමයි කෙටි වෙලා තියෙන්නේ ක්‍රමාවක් එක්ක. එතකොට මෙතන තියෙන positive එක මෙතනට එනකොට hasn't she වෙනවා. She is finished, hasn't she? He eats meat. Didn't he? Doesn't he? Doesn't he? Doesn't he? අන්න ඉස්සෙල්ලා කියපු කතන්දරේමයි. මෙතන ගන්න අපිට වචනයක් නැහැ. ඒ හින්දා අපි දැන් do කියන වචනේ ඔලුවට එනවා. ඊගාට බලනවා මේක past tense ද present tense මොන කාලෙන්ද තියෙන්නේ? present tense වලින් තියෙන්නේ. eat එකට s එකක් දාලා තියෙනවා. present tense නම් අපිට ඔලුවට එන වචන දෙක තමයි do does. do පාවිච්චි කරන්නේ ඉස්සරහා කට්ටිය බහුවචන නම් does පාවිච්චි කරන්නේ ඉස්සරහා කෙනා ඒක වචන නම්. he කියන්නේ ඒක වචන. දැන් ඊගාට බලමු මෙතන තියෙන්නේ positive වලින් එහෙනම් මෙතනට negative වෙන්න ඕනේ. does එක negative දාලා අහන්න ඕනේ. එහෙනම් කියන්න මොකක්ද answer එක? He eats meat. Doesn't he? Doesn't he? They are coming tomorrow. ඒගොල්ලෝ හෙට එනවා. Aren't they? Aren't they? ඒක ලෙස. Aren't they? You have been to Paris. Haven't you? Haven't you? Haven't you? මෙතන මේ ve කියලා කෙටි වෙලා තියෙන have කියන වචනේ. එතකොට ඒක negative වෙනවා මෙතනට එනකොට haven't you කියලා change වෙනවා. Other languages don't really have the questions tag, do they? Yes, definitely other languages we have question tags. In Sinhala we have a lot of question tags. ඉතින් question tags ගැන ඔච්චර තමයි තියෙන්නේ අපිට උගන්වන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔය කියපු rules ටිකයි වෙනස් වෙන තැන මම හිතන්නේ ඔයාලට ගොඩක් වෙලාට වරදින්නේ මෙන්න මේ present tense past tense වලින් verb එකක් එක්ක විතරක් තියෙන වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ මොකක්ද කියන ගැටලුව. ඒ අරින්න මම හිතන්නේ ඔයාලට වෙන issues ඇති කියලා. Okay. Don't be afraid of Ayomidija. I'm a very cool teacher, okay? All right. So it's 8. I want to practice some speaking with you. Wait. We have this. I teach you using the British Council website. You also can check it when you are free. Okay. Let's do some speaking. Firstly, watch the video, then we can practice it once. You also watch and read, okay? At home, when you see the words, you read it. I will mute you all. Don't unmute it. Mute එක අයින් කරන්න එපා. ගෙදරදී අහන ගමන් practice කරන්න. Hi, Jack. Oh, hi Gemma. How was your summer holiday? Yeah, good thanks. And yours? Yeah, great. How was your first day back at school going? Oh, okay. Just had French. It was awful. Oh, yeah? Who's your teacher? Madame Martin. Oh, she's really good. I like Madame Martin. No way. Really? She makes us speak French all the time. Yeah, she's strict, but you learn loads in her classes. I see what you mean. But it's so embarrassing and I don't understand her. That's because she's speaking French, Jack. And who's your maths teacher? Mr. Thomas, he's my favourite. Really? I've got Mr. Greenwood.
He explains everything really well. Yeah, Mr. Greenwood is okay, but he gives so much homework. I prefer Mr. Thomas. Okay, wow, Mr. Greenwood's my favourite. Okay, let's agree to disagree. Who have you got for science? Miss McLeod, she's an amazing teacher, and she's so nice. Yeah, I agree with you there. I can't believe it. Finally, you agree with me. Whatever. Now it's your turn. One will talk, but the other parts you have to tell. You have to give the answer. Hi, Jack. Hi, Gemma. How was your summer holiday? Yeah, good, thanks. And yours? Yeah, great. How's your first day back at school going? Oh, okay. Just had French. It was awful. Oh, yeah? Who's your teacher? Madame Martin. Oh, she's really good. I like Madame Martin. No way, really? She makes us speak French all the time. Yeah, she's strict, but you learn loads in her classes. I see what you mean, but it's so embarrassing. And I don't understand her. That's because she's speaking French, Jack. And who's your maths teacher? Mr. Thomas, he's my favorite. Really? I've got Mr. Greenwood. He explains everything really well. Yeah, Mr. Greenwood is okay, but he gives so much homework. I prefer Mr. Thomas. Well, Mr. Greenwood's my favorite. Okay, let's agree to disagree. Who have you got for science? Miss McLeod? She's an amazing teacher. Oh, and she's really nice. Yeah, I agree with you there. I can't believe it. Finally, you agree with me. Whatever. I hope you did just like me at home. I hope you also set the dialogues. So it's good for you to practice speaking and also the speed and everything. It's good. One more time. Hi, Jack. Hi, Gemma. How was your summer holiday? Yeah, good. Thanks. And you? දැන් මේකදී කේස් එක වෙන්නේ මේ blanks තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මතකෙන් කියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මතකද බලමු කලින් ගියපු session එකම තමයි යන්නේ. But you have to keep it in mind and talk. Let's see. දැන් මෙතනදී answer කෙන්නේ yeah, good. Thanks. And you? Yeah, great. How's your first day back at school going? Oh, okay. Just had French and it was මතකද Oh, වචනේ yeah? awful. Who's your teacher? Madame Martin. Oh, she's really good. I like Madame Martin. No way, really? She make us speak French all the time. Yeah, she's strict, but you learn loads in her classes. I can't remember. What you mean? I see what you mean, but it's embarrassing. That's because she's I missed it. speaking I missed it. French, Let's Jack. say it again. And I don't understand That's her. because she's speaking French, Jack. And who's your maths teacher? Mr. Thomas, he's my favorite. Really? I've got Mr. Greenwood. He explains everything really well. Yeah, Mr. Greenwood is okay, but he gives us so much homework. I prefer Mr. Thomas. Well, ගෙදරින්දන් Mr. කියන්න ඕනේ. Greenwood's බලන් my ඉඳලා වැඩක් favorite. නැහැ. Okay, let's agree to disagree. Oh, sorry. Miss McLeod? She's an amazing teacher. Oh, and she's really nice. Yeah, I agree with you there. I can't believe it. Finally, you agree with me. Whatever. Okay. Whatever කියන්නේ නිකන් ඕන එකක් වගේ ඕන එකක්
ඕන දෙයක් කියලා කියනවා වගේ. Okay. That's it. Yeah, we can talk a little bit today. So now you can ask the questions that you asked in the chat box. You can unmute and ask. What are the questions? How are Hi. you? Hi, Janidu. It was Janidu. Hi. Yeah, I'm Chandu actually. The reason why I'm joining this session is actually it's pretty much depend on my personal experience because right at the moment I'm being studying in Norway for like quite a long time. And the last semester I had to, the last semester I had to fly back to Scotland for my exchange program. My experience was actually, it took me a couple of days to just to realize that they're being also speaking English in Scotland. Their accent was pretty much thick, like thick. I couldn't even understand. The professors were really thick. Actually, I couldn't understand anything. So my question for you is, like, what would you reckon for those students who are willing to fly back to those kind of countries where the English is spoken with a very thick accent, to just to cut it off and getting family with? What do you reckon? Do you have any kind of tips for those kind of students? When it's come to the accent, it's really difficult because we cannot change the way they speak. So only thing is, once you stay with them for a long time, you will definitely get into that accent and you will understand it slowly by slowly. But if it is really difficult, what you can do is you can watch the films. Are there any films that there are actors and actresses from the English speaking that they speak? Yeah, I guess some of the actors from Harry Potter speak like okay. From characters speak kind of a Scottish accent, I guess. So they have the Scottish accent, is it? Yeah, kind of a Scottish accent. Is like it's pretty much not understandable for me at all. Oh, that's the thing. Yeah, because that's why I'm kind of asking you, like, whether do you recommend any kind of tips in order to get adapted to the situations? The only tip will be like, first thing, what about the other people in the restaurants or the waiters and others? Do they have the same? Like it's totally understandable sometimes, but most of the the native professors and the native lecturers were delivering their lectures in their primitive accent. So that's the thing. Because most of the restaurants and pubs, they are speaking like Cockney accent, where the language is spoken in London. It's kind of understandable, but when it comes to university, so it's really hard to catch them up. Yeah, of course. But since you are studying, it's better if you can bring a recorder, or if you can record the lecture, so you can come home and listen to that again and get it. Otherwise, you will miss the lessons and you won't understand the lesson totally. So you can record the lecture if it is possible. But then again, to practice it to the ear, I think you will definitely have to. You will get it along with that. How long you were there now? Well, I went to Scotland just for one semester, just for 6 months. One semester, because I've been studying in Norway, because my country was in Norway, because they are speaking like very nice accents, so it's pretty much understandable. There's gonna be no problem to get them as well. But when you fly back to those kind of yes, but that's actually the thing. Is actually took me a couple of days to realize they are speaking English. So that's the thing. Of course they are. No, but don't worry, you will understand that soon. I think once you deal with them for a long time, you will understand that accent as well. But the tips, I don't know, maybe watching some movies, and if you have someone with the same accent to talk, maybe a friend or someone, you can talk with them when you stay with those kind of people with that accent. You can also improve yourself with that accent. You will understand that. Yeah, so far those are the tips that I get into my mind, because I don't know, I haven't been into such countries and faced the same problem with the English, because I went to other countries where they don't speak in English, so the accent didn't was a big matter for me. So let's see, Johnny, do good luck with the accent trouble. All right, thank you so much. Ayyo. Okay, so what about others?
Where are the others? How are you, Bokkalas? How about your life in Cambridge? Actually, I have saw in that the last lesson you had studied in Cambridge. How Ah, about the you experience? actually I did when I was in Turkey. I was in Turkey. I didn't go to the university itself. When I was in Turkey, I did the course and I got the certificate from there. So if I'm talking about the experience in Turkey, there were English lecturers from London, of course, and I studied there. But the fellow students, most of them were Turkish students, but their English knowledge is really good. Just like us, their mother tongue is Turkish, but they speak in English a lot. Yeah, so it was amazing. Isuru was it, right? Isuru. Where are you from, Isuru? Yes, exactly. I am from Gaul, actually. Ah, girl. All right. Are you working? Yes. At the moment, nowadays I'm not working yet, Uh-huh. and I'm studying English further. That Oh, that period, uh, where obviously. do you study English? Actually, I'm studied myself. Ah, I attend a class also, and basically I studied myself and using online sessions and YouTube mainly. oh, yeah. Self-studying, really good. You can improve yourself a lot Yes. with self-studying. Yeah. And And I would be grateful, and I want to express my gratitude for your commitment actually thank you. for for everyone, Thank you. I do and I really much very really happy appreciate it. I'm doing this. Yeah. Thank you so much, Isuru. Mm, well, I want to learn about Thank English you. slangs. Rashmi, if you want to learn English slangs, you can always Google it. There are so many websites with where they teach the slangs and the meaning. So you can do self studies. Maybe study 5 slangs per day. You will collect a lot of slangs, but studying is not enough. You will definitely have to use it. Otherwise, you cannot acquire those that ඉගෙන ගත්තට ඒක පාවිච්චි කරේ නැත්නම් එන්නේ නැහනේ ඉක්මනට කටට කතා කරනකොට එන්නේ නැහැ කියන්න. ඒ නිසා when you study the slangs, you have to use the slangs when you talk as well, but only with the close friends. Okay. Yeah. Did you do literature at at campus? Yeah, I did for all A levels and then in the campus as well. What do you want to know? Okay, I also try to do Hmm? did literature, but it's not easy. Where did you try to do for A levels or in the A levels, university? A levels, okay. Ah, A levels. Yeah, it's very Yeah, difficult, of course. yeah. With But the great expectations. uh-huh. Did you Yeah, did you do Othello? Which year? yes, okay. 2017. Ah, with 2017. So Othello, Great Expectations, Sense and Sensibility, those novels. Yeah, Mm-hmm. yeah. Okay. Mm-hmm. So But in way. now I do HND in English at the Hewala. Ah, all right, all right. So there also you have literature to do, right? Yeah, yeah. Okay. Mm. Yeah, literature is yeah difficult because it's one of the best subjects with very higher set score when it's come to art stream. Only few students get A passes for the A levels. In my year, I think around 700 students sat for the exam, but only 10 students got A passes. So Mhm. you can imagine the way they check the papers, right? They are very stingy to give Also marks. same, okay. Hmm? My school also same. No one get a pass. Yeah, it's very difficult, very difficult. So only when you study the I'm not into reading that much also, but I had to read the novel like 25 times and remember the quotations, and it was difficult. But even when you get an S pass, you can go to the university because English literature has that high Z core. So that is one of the easier way to go into the university as well. Okay, can I do a literature again? Yeah, you can do it private again. Yeah, you can apply. Now I think subjects are can syllabus.
Yeah, syllabus has changed. Now you don't have the 2017 syllabus, of course. You have new books, new novels. Everything has changed. Yeah. Okay. All right. Yeah, Ravindu. What's the difference Can between? inform about IELTS exam? Sorry, Ravindu. Uh, mean, what's the age What's my age? Is it? range when we start? No, IELTS. Okay. Now I only hear you because there were some connection issues. IELTS. Yeah. What is the problem with the IELTS? What's the question? Some informations about IELTS. Okay, some information about IELTS. Like, what do you want to know exactly? How tips or what? Um, it's when I do once, it's valid forever. No, only for 2 years. It's valid. The certificate is valid only for 2 years, and you get one session just like an interview. That's the speaking session. You have to do the speaking exam, then listening and writing. Listening, they will play a recording. You have to listen and do the write the answers in your paper. And writing also, you have two essays kind of thing, and then they will take the median of those grades and give you the final grade like 6.5, 5, 4, whatever. So most of the time for Australia and New Zealand, they're asking for 6.5. Nowadays it's 7. When you are applying for work visa, they ask for 7.7. Like that. It differs from country to country. Now there's another exam called PTE. Now IELTS වලටත් වඩා PTE කියලා question එකක් කරනවා. So there are different exams, but still IELTS is still they recommend it, and they take the result. And what else? So you can do IELTS in British Council and some. I only know the British Council, but I think there's another thing, APIT or somewhere you can do IELTS. Yeah, so to do IELTS well, Thank you you. have to practice really well. You can buy the books from Saraswati bookshops or whatever the bookshops you have. You can buy the past papers, and also you can download past papers from Google, and then you have to practice really well, and get the marks, because most of the times it's the listening paper which was difficult, not the speaking, not the grammar. Listening part was difficult for students. So it's really good if you can practice listening before you face for the exam. And the exam is very expensive. You have to do it within your first time, because it's like 27,000. Is it, Ravindu? Do you know about the price of the IELTS? I think 27,000 or something like that. Yeah, So around it. yeah, exam, I think if you get failed, you have to do it again. You have to pay 27,000 again and do the exam. So that's the problem, when you will have to spend for it. So yeah, that's it about the exam. Thank you. What is the difference between to do and to be done? Hmm, there's not much of a big difference between those two words. When you say I have to do this, it's like you don't have much time to do that. But to be done, which means maybe next week, or I have to be done later, you have some little bit of time when it's come to be done. I think, yeah. I'm in trouble since my school days. What is the difference between are you and do you? Oh my god, it's a grammatical differentiation problem. Are you and do you? I will teach you it on another day. Aki, you look beautiful. Aki, you look beautiful. Are you married, Akka? Yes, I'm married, and I think I'm beautiful. Thank you. Ladisha, how are you? I'm fine. Don't ask her about her marriage. I am the Ikawa, biggest yeah, here, my husband is there. No, I'm kidding, okay? But yeah, Mr. White Van. 2D Bokka, what is your name, Bokka? I cannot even read it. I didn't know it's you when I read the chat box. 2D Bokka.
Okay. I'm Kasun. Yeah, That yeah. person Now who now make I two see your animations. profile picture and now I recognize you. But in the chat box it says Studi and I was wondering who the hell is Studi. Okay. I love it, Makihima. I love you too. And is there any way to contact you? You can always contact me via Facebook, Instagram. Yeah, you can message me and I always try to reply you somehow when I'm free. Yes. Are there any questions, Bokkalas? What about the sense of English? When sense of English and when we expressing feeling, it may sometimes for rude for the listener, and if we doesn't sense that English. And also, I want to know about when I speaking in English. Actually, we focus on the information we have to transfer, that we have to communicate, and then so we make grammatically mistake also. But we know actually grammar when we are writing, but when we are speaking, we don't focus about how do we avoid that Yeah. problem. Actually, When you are a beginner, when you are very new to speaking English, forget about the grammar. Don't worry about it too much. මොකද ඔය දැන් හිතෙන් worry වෙනකොට අයියෝ වැරද්දක් වෙයිද දන්නේ නැහැ එක ඒක ගැන worry වෙනකොට කතා කරන්න confidence නැති වෙනවා. Then you make more mistakes. So stop worrying about the mistakes that you will do when you talk and forget it and talk, because if you have like talked with a foreigner, you will understand even they do mistakes. They don't know complete grammar and the rules and everything, but they talk. So for you all, the only advice that I can give is talk without fear. Talk without thinking about the mistakes. That's what I did when I was in grade 12. Because when I was in grade 12, I didn't know about any of these rules or whatever things. I didn't know much. But at least I talked with my friends, and that was very helpful to improve my fluency and everything. So don't worry about the mistakes. And then when it comes to the sense, I mean, you mean the way that we should talk. I have taught you before also. Now when we ask for someone to help, we don't use can for someone we don't know. අපි කියන්නේ දැන් මට පෑන දෙන්න පුළුවන් කියලා අහනකොට can you give me the pen කියලා පොඩ අහනවා අඩුයි. If you don't know that person, we use could instead. can එක වෙනකොට could එක පාවිච්චි කරනවා. ඒක පොඩ respectable කියලා අපි හිතනවා. Could you please give me the pen කියලා එහෙම ඉල්ලනවා. දැන් can එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යාළුවෙක් වෙනවා. Can you give me the pen? එහෙම. ඒ වගේ අර ඉංග්‍රීසි වල could, would, may I ඔය විදිහට අපිට අර respect කරන විදිහට අනිත් කෙනාට respect කරන විදිහට කතා කරන්න පුළුවන් when you talk, and you will learn that while you are studying. දැන් දෙයක් ඇහුන් නැත්නම් කෙනෙක්ගෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් pardon please කියලා. දැන් pardon please කියවම ඒක පොඩ respectable විදිහට අපි කියනවා. හැබැයි can you repeat it? එහෙම කිව්වහම ඒකදී අර පොඩි යාට respect කරන ගතිය අඩුයි. ඒකත් දැන් යාළුවෙක් නම් අපිට can you repeat please කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉන්ටර්විව් එකකදී ඉන්ටර්විව් කරන කෙනා අහපු ප්‍රශ්නේ තේරුන්නේ නැහැ කියමුකෝ. එතකොට අපි යාට කියන්නේ can you repeat please? එහෙම කියන්නේ නැතුව අපිට කියන්න පුළුවන් could you pardon please කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් can එකෙන් කියනවා නම් could you please repeat that again? එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අර when you talk there are different styles and different words that you can use, and through those words only you can show whether you are very close or you are in a formal situation or you are friendly and in an informal situation. Yeah, that depends according to the words you use. Okay, thank you very much. you're welcome. What's the school? What school does it teach? Himaya, you mean where I speak? IT? Is it Himaya? Where is Himaya? You're such a humble teacher. Love you, Ayyo. Thank you, teacher. Nice. Hey Ayo. Yeah, hi. You know what? I never learned English in a class, even in school days. Seriously? I cut that period. Everything I learned in English from movies and TV series. Yeah, movies So really help us. in that case,
in that case, I really uncomfortable about my English because I don't know what I say. Sometime in childhood, I telling some people so bad things, the double meaning words. Okay. Yeah, but that Can is I get some information about that website that you used? this is the British Council website I use. If you can self-learn, no problem with that. Where is it? Wait. In British Council, they have 3 types. Learn English. The website is like Learn English, and they have Learn English Kids, Learn English Teen, and Learn English IELTS. Now see, this is the website I use. You can also use this at home and study yourself. Skills. Now these are the 3 skills that you have to improve. Speaking, listening, reading, and writing. So under each category, you have different videos here, and you can learn like that. If you have small kids, you can use this one, Learn English Kids. Yeah, so this is for the kids. Okay, so if you have sisters and brothers, and then this is also another website that they have provided us, Learn English. This is for the IELTS, I think. Yeah, so these are the 3 websites that we can use, and I use that because it's easier for me to teach you guys, and they have clear exercises and everything. Okay, Himaya, you asked about the school that I teach. I didn't go to any government schools because I always miss the gazette. Okay, so if I want to apply for the government school, I have to apply for the gazette, and then I have to sit for the exam and all. There is a long process to do that, so I didn't apply for a government school. I soon after finishing my degree, I went to Turkey to teach, and I was there in that school in Turkey called English Time. And then again I came back, and then I joined another international school in Sri Lanka, uh, very close to my home, called Hilburn College. And then I didn't apply for any school again because I'm about to fly, so I'm not going to join another school. I was doing private tuitions throughout since 2013. I was doing private classes. All right, Bakalas, time's up. I will let you go and eat your dinner. So next week, I'll see you guys. Thank you so much for joining today. Bye bye, Bakalas. Then good night. Good night, Aki. Thank you. Bye. Good night. Good Thank night, you. Aki. Good night. Good night. Good Thank night. you. Good Keep night, watching Aki. Ayyo Ayo. Keep Good night, watching. Aki. Thank you. Bye. Bye.